Hello, dears. Good morning. My name is Meera Elizabeth James, and I am one of your English teachers. And today I am taking the first chapter of your grammar textbook, Fine Tune Your English. As you know, the book is divided into two parts, part 1 and part 2. And part 1 comprises several sections ranging up to section K, but uh, all these chapters are not included for your examination. I hope you know that. And I am teaching you section A, that is module 1 for effective teaching. The book is divided into part 1 is divided into 5 modules, and module 1 is section A, chapter 1 to 7. And in this module, Chapter 1 deals with writing effective sentences. It gives some random rules regarding writing effective sentences. And the rest of the module speaks about phrases and different types of clauses. We will go into that in the coming classes. As the title of the book suggests, Fine Tune Your English is not a grammar book which teaches you basic grammar in English, but it is a book that is intended to fine tune your English, your grammar, which you already possess. So it is just a fine tuning your English. So it is not a book that deals with basic grammar, and the book is written in the presupposition that you know English, you know grammar, and if you don't know grammar, it would be difficult for you to follow what is said in this textbook. We will try to teach you basic grammar, even though it is not included in this book, but uh, you should have some basic sense about English sentences, grammar, and constructions. So, the first chapter in section A is the sentence and its structure. How to write effective sentences. So, the first chapter introduces a basic concept about English sentences, the subject and the predicate. So, this is the basic division or the primary cut of a sentence. A sentence can be divided into two parts, the subject and the predicate. So every sentence has two parts, the subject and the predicate. The noun part or a noun equivalent part is the subject of a sentence. And the key word in a predicate is the verb. So in the subject, there will be a noun or a noun equivalent. That may be a noun phrase, a noun clause, a pronoun, or a noun. And in the predicate part, there will be a verb or more than one verb. And in the sentence, children play. The first part, children, it is a noun and it is the subject of the sentence. The second part of the sentence, play, is the predicate of that sentence. So, children play. Another sentence, the Roman Empire declined and fell. The Roman Empire is a noun phrase. It comprises the which is the definite article and Roman Empire, that is a noun phrase which comprises two nouns. And the second part, declined and fell. It comprises two verbs, declined and fell. Two verbs conjoined with the conjunction and. Okay. So this is subject and predicate. And we can enlarge the subject and extend the predicate in order to lengthen
Sorry. In order to lengthen a sentence, we can enlarge the subject part and extend the predicate part. For example, the children are playing. Children are playing. Children play എന്ന സെൻറ്റൻസിനെ നമ്മൾ ലെങ്തൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. The children are playing. And in that sentence, which is the subject? The children. So we have enlarged the subject by adding a definite article, the, there. Articles അറിയാലോ, definite article, the, indefinite articles, a and an. So here we have given the definite article, the children. Then the predicate part, are playing. Predicate part includes a verb, that is play, and here play in its continuous tense, are playing, ing form of the verb, playing. And we call the ing form of a verb as present participle. We'll come into that later. So the children is the subject, are playing is the predicate. So are playing is the extension, or we have extended the predicate part by adding auxiliary verb or changing the verb, playing, adding something to the verb part. Then Chitra's children are playing hide and seek. There we have again enlarged the subject, children. Children എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ we have enlarged by adding a noun there. കുട്ടികളല്ല, ആരുടെ കുട്ടികൾ? ചിത്രാസ് ചിൽഡ്രൻ ആണ് അവിടെ കളിക്കുന്നത്. ചിത്രാസ് ചിൽഡ്രൻ ആർ പ്ലേയിങ് ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക്. പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഏതാണ്? ആർ പ്ലേയിങ് ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക്. there we have added a phrase, hide and seek എന്ന് പറയുന്ന ഒരു phrase അവിടെ ആഡ് ചെയ്തു. are playing hide and seek. So we can enlarge and extend the subject and predicate parts using different combinations of words. And we can lengthen the sentence. വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ. Determined to make most of their vacation, Chitra's children are playing hide and seek. Determined to make most of their vacation, Chitra's children are playing hide and seek. Their favorite game. എന്ത് വേണേൽ ആഡ് ചെയ്യാം. സോ അവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ്? Determined to make most of their vacation, Chitra's children. Predicate part, are playing hide and seek, which is their favorite game. We can add with any type of sentence. The only thing is sentence should be grammatically correct and meaningful. So this is subject and predicate, and this is the basic division, basic binary division of a sentence, subject and predicate. Okay. Then in this chapter 1, the writer speaks about, the author of this book speaks about some points to remember while constructing good sentences. How to make good sentences. Adine the author of this book is giving some rules or some points to remember. These are some random points. ഇത് ഒരു ഓർഡറിൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നിരിക്കുന്നതല്ല. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷനിലല്ല. അതിൽ ചെറിയ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ വളരെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന കുറച്ച് ഒരു 10 എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 9 എണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താന്ന്. പോയിന്റ് നമ്പർ 1, adhere to constructing positive sentences rather than using no or not constructions. So when we speak in any language, മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലും, it is better to use പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് അല്ലേ. എപ്പോഴും നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കണം എന്നാണ് പറയാറ്. നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. എപ്പോഴും എന്താ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസസ് പറയുക. നോട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിക്ക് നല്ലത്. തെറ്റാണെന്നല്ല, പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ സ്യൂട്ടബിൾ. എക്സാമ്പിൾ, he did not like experimental novels. അവിടെ we have added not, did not എന്ന് പറയുന്ന no
എന്ന് പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് വേർഡ് ആഡ് ചെയ്തു. ഹി ഡിസ്ലൈക്ഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ നോവൽസ്, അവിടെയും സെൻറ്റൻസ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ബട്ട് വി ഹാവൻറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് നോ ഓർ നോട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു യൂസ് ദ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് വിത്തൗട്ട് നോ ഓർ നോട്ട്. ഡിസ്ലൈക്ഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിലും കേൾക്കാൻ ഭംഗിയുള്ള യൂസേജ്. ഓക്കെ, ദെൻ പോയിന്റ് നമ്പർ 2, ബി സ്പെസിഫിക്. എന്ത് കാര്യം പറയുമ്പോഴും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് റൗണ്ട് അബൌട്ട് ആയിട്ട് പറയരുത്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്പെസിഫിക്. എന്താണോ പറയുന്നത് അത് കൃത്യം പോയിന്റ് പറയണം. നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലേ, ചിലരുടെ സ്പീച്ചിൻ്റെ ഗുണവും ചിലരുടെ സംസാരം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇംപ്രോപ്പർ ആവുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്. ചിലർ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് സെൻറ്റൻസസിൽ പറയാൻ അവർക്കറിയാം, 1-2 വാക്കുകളിൽ തന്നെ പറയാനറിയാം. ആൻഡ് സം പീപ്പിൾ ഡസ് നോട്ട് നോ ദാറ്റ്. ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പീക്കർ നല്ല സ്പീക്കറാണോ ബാഡ് സ്പീക്കറാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് തന്നെ ഈ സ്പെസിഫിസിറ്റി ഓഫ് യൂസേജസ് നോക്കിയിട്ടാണ്. അത് വിച്ച് എവർ ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് മേ ബി. അവോയ്ഡ് ജനറാലിറ്റി ആൻഡ് പ്രിഫർ സ്പെസിഫിസിറ്റി. സോ വി ഷുഡ് ബി സ്പെസിഫിക്. ജനറൽ ആയിട്ട് റൗണ്ട് അബൌട്ട് ആയിട്ട് എവിടെയും തൊടാതെ പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് വി ഷുഡ് ബി സ്പെസിഫിക്. എക്സാമ്പിൾ, the fearful sounds of the night kept me awake, so I could not speak. I couldn't speak last night because of some sounds, some fearful sounds. എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ്, this is right, but the more appropriate usage is specifying these fearful sounds. എന്തൊക്കെ ശബ്ദങ്ങളാണ് നമ്മൾ രാത്രിയിൽ കേട്ടതെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഇഫക്റ്റീവ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, the fearful sounds of the night, the hooting of the owls, the baying of the wolves, not to mention the screeching of the foraging bats, kept me awake during the night. So this is more appropriate. Fearful sounds എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ആവുമ്പം ഇനി കേൾക്കുന്നവർ ചിലപ്പോൾ പ്രേതത്തിൻ്റെ സൗണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കാം, മറ്റുള്ളവരുള്ള ടി വി വെച്ച സൗണ്ടാണോ എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട. കൃത്യം എന്ത് സൗണ്ടാണെന്ന് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കൊരു ഡൗട്ടും ഉണ്ടാവാതെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഹൂട്ടിംഗ് ഓഫ് ദ ഔൾസ്, ബേയിങ് ഓഫ് ദ വുൾഫ്സ് ആൻഡ് സ്ക്രീച്ചിങ് ഓഫ് ദ ബാറ്റ്സ്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു യൂസ് ദീസ് സ്പെസിഫിക് തിങ്സ്, ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് we should know the specific words for that. ഔൾസ്, മൂങ്ങയുടെ കരച്ചിലിന് ഹൂട്ടിംഗ് എന്നാണെന്നും ഉൾഫ് കരയുന്നതിന് ബേയിങ് എന്നാണ് പറയുന്നതെന്നും ബാറ്റ്സ് കരയുന്നതിന് സ്ക്രീച്ചിങ് എന്നാണ് പറയുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറി കുറച്ചും കൂടെ എൻറിച്ച് ചെയ്താലേ നമുക്കങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിയാണത് കാണിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്പർ 3 is use of figurative language. So we can use figurative language. ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഭാഷ, കവിതയുടെ ഭാഷയാണ് ഫിഗറേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ്. അലങ്കാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഡെക്കറേറ്റ് അവർ ലാംഗ്വേജ്. സിമ്പിളായിട്ട് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഫിഗറേറ്റീവായിട്ട് പറയുന്ന, ആലങ്കാരികമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ബെറ്റർ. യൂസിങ് ഫിഗറേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് വെൽ അപ്രിഷിയേറ്റഡ്. ഷീ സാങ് വെരി സ്വീറ്റ്ലി. ദ സെൻറ്റൻസ് ഇസ് കറക്റ്റ്. വി ഗോട്ട് ദ ഐഡിയ. ഷീ സാങ് വെരി സ്വീറ്റ്ലി. ബട്ട് we can use another sentence, more better usages or more beautiful usages. She sang like a nightingale. ഒരു വാനമ്പാടിയെ പോലെ അവൾ പാടി. So that is use of figurative language. She sang like a nightingale. I'll tell you another example. Life is a mixture of both pains and joys, of happiness and unhappiness. The sentence is correct, but we can make that sentence into a figurative sentence like this. Life's coin shows joys and happiness on the one side, but on the other it shows pains and unhappiness. So life is like a coin. ഒരു സൈഡിൽ ജോയ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് ആണെങ്കിൽ മറു സൈഡിൽ അൺഹാപ്പിനെസ് ആയിരിക്കും. സോ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു മെറ്റഫർ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. ഇവിടെ നൈറ്റിംഗേൽ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റഫർ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ ലൈഫിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വി ഹാവ് taken the metaphor of a coin, the two sides of a coin. So this is use of figurative language. Fourth one is avoid monotony. What is monotony? ഒരു മടുപ്പ് അല്ലേ, monotony. He thought of his grandmother and this cheered him up. He got out of the car and walked towards the house. So two sentences are given.
with same kind of sentence construction. He thought of his grandmother and this cheered him up. He got out of the car and walked towards the house. രണ്ടിടത്തും the conjunction and is used. And ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് ഐഡിയനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. We can make it a better sentence like this. The thought of the grandmother cheering him up, he got out of the car and walked towards the house. So we have made the two sentences into one and made the sentence a more attractive one. So when we write a story or something, avoid this monotony. When we speak about something, avoid this monotony. Same kind of sentence patterns using repeatedly is a monotony. Number 5, put important ideas either in the middle or at the end of a sentence. So when we construct a sentence, relatively less important ideas could be placed in the middle. Example, he made the important discovery when one day, it was the middle of the July, he was inspecting the old papers he had brought home from his office. So there, which are the basic or important ideas? He made an important discovery. And when he made it, ഇൻസ്പെക്ടിങ് ദ ഓൾഡ് പേപ്പേഴ്സ് ഹി ഹാഡ് ബോട്ട് ഹോം ഫ്രം ഹിസ് ഓഫീസ്. അവിടെ ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഏതാണ്? നമ്മളതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. വി ഹാവ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ദാറ്റ് ഐഡിയ ബട്ട് ഇൻ ദ മിഡിൽ വിത്ത് ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഏതാണത്? ഇറ്റ് വാസ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ജൂലൈ. അത് ആ വൺ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ജൂലൈയിലാണെങ്കിലും ഓഗസ്റ്റിലാണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വരാനില്ല. സോ വി ഹാവ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ്. ഓക്കെ, പുട്ടിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഐഡിയാസ് ഐദർ ഇൻ ദ മിഡിൽ. Oh, sorry. It is a mistake from my part. Putting important ideas either in the beginning or at the end of a sentence, not in the middle. Put unimportant ideas in the middle of the sentence. So you should correct that. Point number 5. I have made a mistake. Put important ideas either in the beginning or at the end of a sentence. Put unimportant ideas in the middle of a sentence. I hope that you will mark that. My sentence title sentences, it's not correct. Number 6, use appropriate or specific words. So while discussing number 2, rule number 2, I have spoken about using specific words instead of stating sentences, general sentences, shooting general sentences. We should be specific. The hooting of the owls പറഞ്ഞില്ലേ? ഇവിടെ he stood at the door with his hands resting on his hips. So ഒരു മാനറിസം പറയുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒരാളെ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അയാൾ നിന്നതെന്ന് പറയാണ്. ഹി സ്റ്റുഡ് അറ്റ് ദ ഡോർ വിത്ത് ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഹിസ് ഹിപ്സ്. ഹിപ്സിൽ കൈ കുത്തിക്കൊണ്ട് നിന്നു. ഇല്ലേ, നമ്മളങ്ങനെ നിൽക്കാറുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഒരു റെഗുലർ നിൽപ്പാണത്. ഈ അരക്കെട്ടിൽ കൈ കുത്തിക്കൊണ്ട് രണ്ട് കൈയും കുത്തി നിൽക്കുന്ന നിപ്പിന് നമ്മൾ എന്താ പറയണേ? അതിന് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഹിസ് ഹിപ്സ് എന്നല്ല പറയുന്നത്. ദർ ഇസ് എ സിംഗിൾ വേർഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആംസ് അക്കിംബോ. ആംസ് അക്കിംബോ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. ഹി സ്റ്റുഡ് അറ്റ് ദ ഡോർ ആംസ് അക്കിംബോ. So in order to understand, in order to produce make such a sentence, we should know that word. I heard from the kitchen the sound of the cutlery falling on the plates. Like that. Another example. I heard from the kitchen the sound of the cutlery falling on the plates. So instead of using the sound of the cutlery falling on the plates, we can use the specific word for that. I heard the clatter of the cutlery falling on the plates. Plate വീഴുന്ന ശബ്ദം, cutlery പ്ലേറ്റിൽ വീഴുന്ന ശബ്ദം, we can call that sound as clatter, or that is the word for that sound. ഓരോ വേർഡ്, thud, splash, ഓരോ തരം സൗണ്ടിനും ഓരോ വേർഡ് ഉണ്ടല്ലോ. സോ we should know the word. That is mandatory. Okay.